I mean, it's actually, it's kind of funny because of the 3 films I've done with the writer Anders Thomas Jensen, they all have that. And I mean, even Open Heart in an odd way has it. And we will develop a new script, which is in a weird way also has it. And I can't exactly explain why. This, I mean, you don't know what comes first, the hen or the eggs, because it might be that one of the reasons why I was attracted to the story was that it also had that triangle. I was not part of developing that story. I worked quite closely with the writer after having read the first draft, but that basic element was there on my first reading. I don't know. I guess I'm kind of fascinated by brothers. I guess I'm kind of fascinated by some sort of male companionship, which is with the closeness that brothers can have. And I guess that I also find that that sort of relationship somewhat needs a woman. But I mean, I haven't turned it around. I haven't done 2 women and 1 man, and I can't really, you know, I haven't read a story which had that opposite thing, which I was really fascinated by. I'm not quite sure why it is like that, but it is like that. You're right. Diciamo, non lo so, forse non l'ho mai analizzata poi fino a fondo questa cosa. Comunque è vero che nei film precedenti che ho fatto appunto è capitato che ci fossero 3 personaggi, sicuramente forse in un film che svilupperò fra breve ci sarà di nuovo questa ricorrenza di 3 personaggi. In questo caso però diciamo che io non ho partecipato alla stesura della sceneggiatura, quindi non so poi se sono stata attratta da questo film proprio perché di nuovo c'erano questi 3 personaggi, perché il film era già stato scritto. Poi diciamo io ho collaborato molto con lo sceneggiatore durante la fase di realizzazione del film, ma la storia era lì. Comunque non lo so, forse sono affascinata dal rapporto che ci può essere fra 2 fratelli, fra questo rapporto di amicizia fra uomini, è un qualcosa che mi piace, anche se ritengo che a un certo punto ci sia bisogno dell'intervento di una donna affinché le cose funzionino. E forse non ho fatto mai il contrario, perché non ho mai trovato una storia in cui invece c'erano 2 donne e un uomo, ma ripeto, non lo so, non mi sono data ancora una spiegazione. Are you asking me whether they will allow me to make a film, or are you asking me whether I want to make a film? Cioè, chiede se me lo faranno fare o se io lo dovrei fare? Both. I have a hard time answering on that behalf. I mean, I hope you will. I can't say. And yes, I will do it again. You know, I kind of sometimes get really fed up with this sort of European self-righteousness. Like you go to the European Film Academy and all the very important directors go onto stage and they all speak about how fantastic European film and how crap American film is. And if you look at the amount of, if you look at like the 10 best films from each year, a quite high proportion of them are going to be American films. So I think there's a lot of prejudice, and I think there is a certain healthy questioning within the studio system. I'm not saying that, I mean, obviously there's lots of horrible movies being made and lots of ridiculous decisions being made. But for me as a, you can say, I mean, to put it pretentiously, for me as an artist, I found it strengthening and helpful to be asked lots of questions. I'm actually more fearful because at some point in Europe you reach a certain level, and because you've done a number of successes, then everybody thinks that whatever you say is brilliant, and of course it's not. Lots of what you say and lots of what you think are mistakes. And I quite like the fact of needing a certain resistance, because I feel that my ideas need to be strong enough to be convincing with a bit of resistance. Or with a lot of resistance. I mean, if an idea is strong, I will fight for it whether everybody tells me it's really stupid. And I will at some point convince people. But you know, sometimes if my ideas are not strong enough, they die with a bit of resistance, and I like that. So I kind of find that I find there's a lot of prejudice about it. Of course you might end up with a stupid, I mean, you know, there is a certain sort of amount of warning for a happy ending. There is a certain amount for wanting for the actors to always look great.
But if you have great actors, they don't want to wake up in bed in full makeup either. So some executive might want for them to wake up in bed and wearing a immaculate pressed nightgown. But great actors don't want it, so there is a way of doing it and not lose that sort of truthfulness, which I guess that we are all looking for. Io spero di sì, spero quindi che mi chiedano di farlo ancora e io per quanto mi riguarda lo rifarei. Poi diciamo sono un po' stanca anche spesso di sentire questo atteggiamento di tanti registi europei che dicono, di tanti cineasti o di esperti appunto in cinema europeo che parlano benissimo dell'altissimo livello della cinematografia europea, mentre tutto quello che viene dall'America deve essere considerato sempre e comunque spazzatura, perché diciamo non è così. Se guardiamo i 10 film migliori che escono ogni anno, una buona percentuale di questi film vengono poi dagli Stati Uniti. Io credo che in questo momento ci sia una fase in cui il cinema americano, quello dei grandi studio, si stia veramente mettendo in discussione, c'è un grosso dibattito appunto all'interno e quindi sicuramente che è chiaro che vengono fuori anche dei film orribili, dei film ridicoli che non sono interessanti, ma non tutto quello che viene fatto negli Stati Uniti è necessariamente fatto male o di scarsa qualità. E per me, forse sono un po' pretenziosa in quanto artista, mi piace poi lavorare laddove comunque vengo anche messa in discussione, in cui incontro forse qualche resistenza, perché spesso in Europa c'è la tendenza, una volta che si sono fatti dei film che hanno ottenuto un certo successo, di riposare un po' sugli allori. A questo punto si pensa che visto che si è avuto successo in passato, tutto quello che si fa, tutto quello che fa un certo regista che ormai ha un certo nome, deve essere per forza magnificato e deve essere per forza bello e positivo, quando spesso non è così. E invece mi piace lavorare laddove incontro la resistenza, perché questo dimostra che se poi riesco a imporre, a far valere quelle che sono le mie idee e i miei ideali, laddove non tutti mi dicono di sì, ma dove diciamo qualcuno si oppone, sicuramente i miei ideali e le mie idee sono sicuramente più forti. Poi è chiaro che c'è una parte di cinema americano che è tutto glamour o sono soltanto diciamo stupidaggini, o questi attori che si svegliano la mattina dopo una notte di sonno e sono tutti belli truccati senza neanche le lenzuola spiegazzate, però diciamo ci sono poi anche dei grandissimi attori come quelli con cui ho lavorato che non sono interessati a questo, quindi sì, spero di continuare a farlo, perché sicuramente se riesco a far valere le mie idee anche laddove c'è una certa resistenza vuol dire che sono forti e valide.